Aiboan Sri Lanka, a very good morning to you. News, views, highlights, updates and opinions. This is Wake Up With That. I'm Dhananath Fernando. Today is 14th of September 2020, a beautiful Monday, beginning of another new week. And of course, in the month of September, almost half has gone. As you can already see, it's 14th September. And very interestingly, today, a day like today in 1939 was the world's first helicopter, which was VS-300, was designed by Igor Tsiolkovsky and took it to the flight in Stratford. And we have a meaningful thought for you to get motivated on this week, at the beginning of this week, and that's from Meghan Markle. She said, "You are enough just as you are." අද සැප්තැම්බර් මාසේ 14 වෙනිදා 2020 වර්ෂයේ සැප්තැම්බර් මාසෙත් දන්නේම නැතුව භාගයක්ම ගෙවිලා ගිහිල්ලා කොහොම වුණත් අද වගේ දවසක තමයි 1939 දී ලෝකේ පළමු හෙලිකොප්ටරය වන VS-300 කියන හෙලිකොප්ටරය ඉගෝ සිල්ස්කෝස්කි විසින් නිර්මාණය කරලා ස්ට්‍රැට්ෆර්ඩ් හිදී පළමු වරට අහසට ගුවන් ගත කළේ. ඉතින් මේගන් මාකල්ගේ ප්‍රකාශයක් අපි ඔබට ගෙනෙන්න කැමති අද දිනේදී ඔබව ධෛර්යමත් කරන්න මේ සඳුදා උදෑසන. ඒ තමයි ඔබ විදියටම සිටීම හොඳටම ප්‍රමාණවත් කියන එක තමයි මේගන් මාකල් කිව්වේ ප්‍රකාශ කරේ. ඉතින් ඒ ප්‍රකාශයත් එක්ක අපි බලමු අද දවසේදී ප්‍රධාන පුවත්පත්වල සිරස්තල මොනවද කියලා. Let's take a look at the headlines from the national newspapers on this beautiful Monday. First, I take the Daily Mirror main story. Sino-Lanka ties go beyond economic relations, says the Chinese envoy. Today, the main story from Daily Mirror. මීළඟට මා තෝරගන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය. ප්‍රධාන පුවත් දෙකක් තිබෙනවා මව්බිම පුවත්පතේ සුපුරුදු පරිදි. පළවෙනි සිරස්තලය තමයි පොලිසියට බයේ පාතාලයෝ කොළඹ ලැගුම්හල්වල ලැගුම්හල් හිමියන්ට පොලිසිය අනතුරු අඟවයි කියලා තමයි මව්බිම පළමු පුවත. මව්බිම දෙවනි ප්‍රධාන පුවත මානසික රෝගී තරුණිය කෙලෙසු අයෙක් වසර 58ක් හිරේ කියලා මව්බිම දෙවන පුවත් සිරස්තලයත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පතෙන්. මම ඊළඟට තෝරගන්නේ Ceylon Today පුවත්පත. Ceylon Today again has two main stories. One is at today's UNP Working Committee meeting, Ranil earmarks his kin Ruwan as deputy. That's the main story. And the second main story is report on 20th Amendment to PM tomorrow. That's from Ceylon Today. ලංකාදීප පුවත්පතේ අද ප්‍රධාන සිරස්තලය කෙමිකල් කිලෝ 275ක් සීනි පැණි බෝතල් 138ක් රසායන ජාවාරම් තේ කම්හලක් වටලයි කියන තොරතුර තමයි අද ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ. Next, I take the Daily Financial Times. Pohottuwa pivoting pharma industry is the top story from today's Daily Financial Times. දිනමෙන පුවත්පතේ ප්‍රධාන සිරස්තලය අද මැද පෙරදිකින් බලපෑම් එයි කියා මෛත්‍රී රනිල් අන්තවාදීන් අල්ලන්න එපා කිව්වාලු. නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශයේ හිටපු ලේකම් ජනපති කොමිසමට කියයි කියලා තමයි අද දිනමින ප්‍රධාන පුවතින් වාර්තා කරන්නේ. Daily News main story, Army training for new graduate recruits, 5 interrelated modules to last 5 months is the top story from Daily News. Now let's take a look at the main stories a little in detail. Today the Daily Mirror reports about a statement from a Chinese envoy on the importance of the ties between Sri Lanka and China. Sino-Lanka ties go beyond economic relations is a statement from the Chinese envoy. This is a report from Kalum Bandara. Acting Chinese ambassador Hu Wei said Sri Lanka and China should not limit its bilateral relations only to economic cooperation. Bilateral relationship is based on strategic partnership cooperation, not economic development only. And China always defended Sri Lanka on many key issues is what said by Hu Wei, the acting Chinese ambassador, according to Daily Mirror. There's a full page interview in page number 4
by Kalum Bandara, and there's more details on this Q&A covered by the interviewer. And according to the main title of this interview, the US deployed military bases in the Indian Ocean, said the Chinese envoy. Says Colombo Port City project will be a new version of rubber rice pact, says the Chinese envoy. And getting some important points from the interview, debt moratorium from China to Sri Lanka might only solve a small percentage of existing problems, but with huge prices. And at the same time, he further said that some subsidiary companies of China Communications Constructions Company are blacklisted. China never says China first and force Sri Lanka to choose sides, and also says legacy of rubber rice pact safeguards China and Sri Lanka's cooperation against foreign threats, and also says China provided a loan of $500 million in March when Sri Lanka needed some urgent loans to settle external borrowings and fight the pandemic, according to the Chinese acting ambassador envoy Hu Wei, speaking to Daily Mirror with a exclusive interview with Kalum Bandara on Daily Mirror today, covers the Daily Mirror main story. Going to further news stories from the Daily Mirror front page, one main story is that CID record statements from captain of New Diamond, Navy plugs leak on New Diamond oil tanker. The Criminal Investigation Department recorded statements from the captain of the New Diamond oil tanker, the police said, according to Daily Mirror. And it further says that according to the CID statement, the police spokesperson SSP Jaliya Senaratne said that the CID recorded statements from the captain at the quarantine center in Galle on Saturday. He said the facts with regard to the statement would be submitted by the CID officers to the Colombo Chief Magistrate today. And earlier, the Colombo Chief Magistrate ordered the CID to record statements from the 23 crew members, including the captain of the oil tanker. However, there was a bit of a discussion over the legal proceedings of the New Diamond, and there was a Sunday column and a Sunday newspaper has recorded that Sri Lanka will lose on claiming some of the insurance premiums due to towing of the New Diamond ship out of our the marine borders. But however, the news sources are not yet really confirmed, so we have to wait and see whether, because of the environmental risk that Sri Lanka took, whether Sri Lanka can claim from the insurance companies from the empty New Diamond. However, it is yet to be revealed, and I am sure the marine authorities must be working hard on getting these legal complications sorted, hopefully. With that, let's take a look at some more stories from the Daily Mirror front page. Lane law from today in 4 main roads in Colombo. A special program to enforce lane law will be held from today 6 a.m. until Wednesday 10 a.m. in selected areas in Western Province. There is a diagram also today represented in Daily Mirror front page. So, the lane law will be implemented today. So, the heavy vehicles, short distance buses and 3-wheelers should use only the left traffic lane on the road according to this new lane law, and long distance buses should be on the same lane unless they can use the very next traffic lane on the right when it is free, according to the new lane law. And also the other vehicles including motorcycles can cause any traffic lane even through they will not be allowed to change the lanes on their own determination, according to the new lane law. However, these new lane laws have been practiced and tested on and off, but however, we hope that this will be a permanent solution. However, this is also a pilot project for the next 3 days. Let us see what would be the solution and the outcome after this lane law, which is going to implement newly from today onwards. මේ පිළිබඳව සිංහලෙනුත් මම ඔබට මතක් කරන්න කැමතියි. මේ මංතීරු නීතිය අද සිට තදින්ම ක්‍රියාත්මක වන බව තමයි
පොලිසිය ප්‍රකාශ කරන්නේ විශේෂයෙන්ම රථවාහන අංශය. ඒ අනුව කලින් මම පැවතුනේ බර වාහන නැත්නම් බස් රථ සඳහා වෙනම මං තීරුවක්. ඒ අනුව බර වාහන විශේෂයෙන්ම කෙටි දුර දාවන බස් රථ සහ දුර දාවන බස් රථ වම්පස තීරුවේ ගමන් කළ යුතු බවට තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම ත්‍රිරෝද රථත් දැන් මේ මං තීරුවටම රැගෙන තිබෙනවා. ඒ අනුව දුර ගමන් සේවා බස් රථ සඳහා ඔවුන්ට ගමන් කරන්න අවශ්‍ය වම් පැත්තේ මං තීරුවෙන්ම යම් හේකින් ඊට ආසන්නතම දකුණු පස බස් තීරුව නැත්නම් මං තීරුව නිදහස් වුණොත් එහෙම ඒ මං තීරුවේ ගමන් කරන්න පුළුවන්. අනෙකුත් සියලුම මං තීරු අනිත් සියලුම වාහන අනෙක් මං තීරුවල තමයි ගමන් කරන්න ඕන කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ. යනුව අද අලුතෙන්ම වාහනේ නැත්නම් මේ වැස්ස දවසේ වාහනේ පාරට දානවා නම් මං තීරු ක්‍රමය ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම උදේ පාන්දර දඩකොලයක් ලියා ගන්න වෙයි පොලිසියෙන් මං තීරු නීතිය උල්ලංඝනය කරා කියලා. ඩේලි මිරර් පුවත්පතේම තවත් පුවත් කිහිපයකටයි ඔබගේ අවධානය දැන් රැගෙන එන්නේ. Easter Sunday Commission. Muslim extremist groups were propagating armed extremism since 2008-2009, says ex-SDIG. Muslim groups in Kathankudi and Eravur areas were armed like terrorists. These people created various issues in the eastern province, according to ex-SDIG. Muslim extremist groups had been propagating armed extremism since 2008-2009 on the pretext that they were trying to secure themselves from the LTTE. A person named Zaharan was also attached to one of those 18 armed extremism groups which emerged during the time. Former SDIG Eastern Province Edison Gunathilaka informed the Presidential Commission of Inquiry probing Easter Sunday attacks on Saturday. Today reports on Daily Mirror. And there's a bit of a discussion on legalizing cannabis, and there's of course about a half-page story today on Daily Mirror on cannabis health risk. However, some politicians have expressed their interest on legalizing cannabis and making it as an export product. At the same time, medical professionals has raised their concerns over the health risk. This is what reports today on Daily Mirror. However, cannabis health risk. Using cannabis can have health risks, especially for youth, people with family history of mental health challenges, is what reports on Daily Mirror today. Cannabis plants produce more than 100 active compounds called cannabinoids. The one most responsible for the mind altering effects of the drug is called delta 9 tetrahydrocannabinol or THC. When cannabis is smoked or eaten, within seconds THC enters the bloodstream and goes to the brain, and THC affects memory, the cerebrum, where it affects coordination, and in the basal ganglia, where THC can also affect movement. And that is the main story or main findings or the highlight of this story on cannabis health risk. So the Sri Lankan situation, according to the recent survey by Dangerous Drug Control Board, an estimated of 301,898 persons are cannabis users, while 178,643 are regular users in Sri Lanka. So there are about 178,000 people who uses cannabis regularly in Sri Lanka. However, according to this report, since I reiterate on this cannabis issue because there's a discussion already and people are also confused whether it's a good drug which also promotes health is also another discussion. However, according to this report, frequent cannabis use has been associated with increased risk of addiction, dependence, suicide, depression, anxiety disorders and eating disorders, according to this report on Daily Mirror. So better, before you jump into any conclusion, take the medical advice. And of course, so far cannabis usage is legally prohibited in Sri Lanka. So of course there is no space for you to promote cannabis or any addicted drug. So far the situation is cannabis are prohibited in Sri Lanka. And that's from
Daily Mirror මම සිංහලට ඉතා ඉක්මනින් මේ ගැන වාර්තා කරන්න කැමතියි. විශේෂයෙන්ම මේ කැනබිස් එහෙම නැත්නම් ගංජා සම්බන්ධයෙන් කතිකාවතක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. මේ නීතිගත කළ යුතුයිද, මෙයින් සෞඛ්‍යයට බලපෑමක් තිබෙනවද, ධනාත්මක බලපෑමක්ද ඍණාත්මක බලපෑමක්ද කියලා මේ පිළිබඳව අද ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ සවිස්තර වාර්තාවක් පළ කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව මේ ගංජා භාවිතයේදී මූලික වශයෙන් රසායනික සංයෝග 100ක් පමණ නිකුත් වෙනවා. ඉන් ප්‍රධානම රසායනික සංයෝගයේ විදිහට නම් කරලා තිබෙන්නේ මේ ඩෙල්ටා 9 ටෙට්‍රා හයිඩ්‍රෝ කැනබිනෝල් කියන රසායනික සංයෝගය. එහෙම නැත්නම් THC කියන රසායනික සංයෝගය. මෙය පානය කිරීමෙන් පස්සේ මේ THC කියන සංයෝගය ලේවලට එකතු වුණාට පස්සේ ඉතා ඉක්මනින්ම අපගේ මේ මොළයට එල්ල කරන බලපෑම නිසා අපගේ චලන වල යම්කිසි හෙමින් ගතියක් ඇතිවන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව මේ ගංජා භාවිතය නැත්නම් මේ කැනබිස් භාවිතය මූලික වශයෙන් අපි කියන්නේ මානසික අවපාතවලට, ඒ වගේ ඉතා ඉක්මනින් කේන්ති යාමට, කෑම පරිභෝජනයේ යම්කිසි ගැටලු සඳහා වගේම සියදිවි නසා ගැනීම සහ අපි කියන්නේ ඇබ්බැහිවීම සඳහා බලපාන්න පුළුවන් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ අනුව දැනටමත් ලංකාව තුළ 1,78,000කට වඩා වැඩි පිරිසක් නිරන්තරයෙන්ම මේ ගංජා සඳහා ඇබ්බැහිවුවන් සිටින බව වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම සමස්තයක් වශයෙන් 300,03,000ක වගේ පිරිසක් දැනට සම්පූර්ණයෙන් ගංජා භාවිතා කරන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ මේ වාර්තාවට අනුව. ඉතින් දැනටත් තවමත් ගංජා භාවිතය නීතියෙන් තහනම්. ඒ වගේම ඔබට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ මේ මත්ද්‍රව්‍ය ප්‍රචාරණය කරන්න. ඒ ගැන අපි කියන්නේ ප්‍රචාරණය සඳහා සහ ඒ පිළිබඳව බෙදා හැරීම සඳහා කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. මේ දිනවල විශේෂයෙන්ම මේ මත්ද්‍රව්‍ය වැටලීම් පිළිබඳ විශාල කතිකාවකුත් අනිත් පැත්තේ නැතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පිළිබඳව තරමක් හොයලා බලලා කිසියම් නිගමනයකට පිවිසෙන්න කලින් හොයලා බලන එක තමයි හොඳයි කියලා තමයි අපිට ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඩේලි මිරර් පුවත්පතේ අද තවත් පුවත් දෙකක් මා ඉක්මනින්ම තෝරා ගන්න කැමතියි. එකක් තමයි මේ රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ඉදිරිපත් කරන ප්‍රකාශය. 56,000 Lankans to return to country. Government should reassess the amounts of quarantine PCR test to be done, says GMOA. The Government Medical Officers Association has intimidated to the government the necessity of reassessing the amount of fresh quarantine and PCR tests to be done on the arrival of another 56,000 Sri Lankans expected to return in the future, according to Daily Mirror. And I would also like to bring you the current status of the COVID-19 pandemic and how Sri Lanka has done and faced this situation. So total confirmed cases so far is 3,234, and there are 226 active cases at the moment, and 39 new cases reported, and 49 total number of suspected cases reported, and 2,996 recovered and discharged, and with 12 deaths reported is the current situation from of the COVID-19 situation report in Sri Lanka. In the meantime, my last story from the front page of Daily Mirror is Army Elite Special Forces get new uniform. A new uniform has been introduced to the Elite Special Forces of the Sri Lanka Army on Saturday at a ceremony held at the Maduroya training camp, where 300 special force personnel passed out. And what we can see in this image is the Army Commander Major General Shavendra Silva also appears with the new special uniform for special forces, reporting today on Daily Mirror. ඒ ඔබට ගෙනාවේ Daily Mirror පුවත්පතේ පළමු පිටුවේ වාර්තා ගණනාවක්. අපි දැන් බලමු මව්බිම පුවත්පතේ අද මොනවද වාර්තා කරන්න කියලා. පොලිසියට බයේ පාතාලය කොළඹ ලැබුම්හල්වල කියලා තමයි අද මූලික පිටුවෙන්ම වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පතේ. ලැබුම්හල් හිමියන්ට පොලිසිය අනතුරු අඟවලා තිබෙනවා මේ පාතාලයේ පිරිස ආවොත් එහෙම ඒ පිළිබඳව පොලිසියට දැනුම් දෙන්න කියලා. පාතාලය හා මද්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් මැඩලීමේ මෙහෙයුම් අඛණ්ඩවම ක්‍රියාත්මක වන හේයින් එම ජාවාරම්කරුවන් ආරක්ෂිත නිවෙස් වශයෙන් කොළඹ නවාතැන් පොළවල් නැත්නම් ලොජර්ස් කියලා කියන්නේ යොදා ගන්නා බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් එවැනි අපරාධකරුවන්ට ලැබුම්හල් නොදීමට වග බලා ගන්නා ලෙස බස්නාහිර පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ
නියෝජ්‍ය පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා එම හිමිකරුවන්ට උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. නවාතැන් පොළවල් වල හිමිකරුවන් සහ කළමනාකරුවන් කොළඹ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති කාර්යාලයට කැඳවා තෙන්නකෝන් මහතා මේ උපදෙස් ලබා දීලා තිබෙනවා. එසේම ලැබුම්හල් වලට පැමිණෙන පුද්ගලයන්ගේ අනන්‍යතාවය හෙළිදරව් කර ගැනීමට CCTV කැමරා භාවිතය සහ සේවකයන් සම්බන්ධ නිෂ්කාශන වාර්තා ලබා ගැනීම මෙන්ම තාක්ෂණික උපකරණ භාවිතා කිරීමේ වැදගත්කම පිළිබඳවත් මෙහිදී පොලිසිය විසින් මේ ලැබුම්හල් හිමියන්ට සහ කළමනාකරුවන්ට දැනුම් දුන් බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඉතාමත්ම කනගාටුදායක පුවතකුත් අද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පතේ. ඒ තමයි මානසික රෝගී තරුණිය කෙලෙසු අයෙක් වසර 58ක් හිරේ කියන එක. මම හිතන්නේ වසර 58ක් හිරේ යන එකට වඩා මේ තරුණියට වෙච්ච අකටයුත්ත ගැන තමයි කනගාටුවට පත් විය යුත්තේ. මානසික තරුණියක් දූෂණය කිරීමේ චෝදනාවට වරදකරු පුද්ගලයෙකු මහනුවර මහාධිකරණ විනිසුරු RSS සපුවිද මහතා බරපතල වැඩ සහිතව වසර 58 මාරක සිරතනුවමක් පසුගිය 11 වෙනිදා නියම කළ බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිම පුවත්පත. ඒ වගේම අද තවත් විශේෂ සුවිශේෂී පුවතක් වාර්තා කරනවා දේශපාලනයට සහ හැමෝටම විශේෂයෙන්ම රටේ පාලන බලය හිමි හැම දෙනෙක්ටම තරමක් වැදගත් සහ සුබපැතුම් දනවන පුවතක්. ඒ තමයි අගමැති මහින්ද යලිත් සියා කෙනෙක් නාමල් ලිමිනි දෙපළට පුත් රුවණක් කියලාද වාර්තා කරනවා මව්බිම පුවත්පත. බොහෝ පුවත්පත්වල ඡායාරූපය සහිතව පළ කර තිබුණා. ඒ අනුව අපේ සුබපැතුම් එකතු කරන්න කැමති නාමල් ලිමිනි දෙපළට ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමාට විශේෂයෙන්ම මේ පීතෘ භාවයට පත්වීම පිළිබඳව ඒ අනුව මේ පිළිබඳව වාර්තා කර තිබෙනවා මව්බිම පුවත්පතේ අතුල් පිටුවේ. තරුණ කටයුතු හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා හා ලිමිනි යුවලගේ කැදැල්ලට පෙරේදා පුත්‍රෝණකගේ සම්ප්‍රාප්තිය ලැබීමේ වාසනාව හිමි වූ බවද වාර්තා කරනවා. ඒ අනුව නාමල් හා ලිමිනි දෙපළගේ පළමු විවාහ සංවත්සරයේ යෙදී තිබූ දිනේදීම තමයි මේ පුත්‍රෝණත් මෙලොව එළිය දුටුවේ. ඉතින් ඒ ඉතාමත්ම වාග්යක්. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව නාමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා ඔහුගේ ට්විටර් ගිණුමේ සටහනක්ද එක් කර තිබුණා. ඔවුන්ට සුබ පැතූ හැමෝටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් විශේෂයෙන්ම මේ වසරක යුග දිවි ගමනට සුබ පැතූ හැමෝටම සුභාශිංසනය කරලා. ඒ වගේම අද මව්බිම පුවත්පත තවත් වාර්තා කරන්නේ රටට ගැළපෙන නව ව්‍යවස්ථාවකට ජනතාව ජනපතිර බලය දී තිබෙනවා. මහා සංඝරත්නය පෙන්වා දෙනවා කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. දෙවන පිටුවේ මේ පිළිබඳව තවදුරටත් වාර්තා කරනවා. රටට යෝග්‍ය නව ව්‍යවස්ථාවක් සැකසීමට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාට බහුතර බලයක් ලබා දී ඇතැයි මහා සංඝරත්නය පෙන්වා දෙනවා. ජනතා අපේක්ෂාව පියවරින් පියවර ඉටු කිරීමට ස්වයං පෝෂිත ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීමට ජනාධිපතිවරයා ගෙන යන ගමන දෙස මහත් සතුරින් බලා සිටින බව තමයි ප්‍රකාශ කර තිබෙන්නේ. මේ විශේෂයෙන්ම මේ අදහස් පළ කරේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඓතිහාසික අනුරාධපුරයේ 8ම ස්ථානය ආශිර්වාද ලබා ගැනීම සඳහා වැඳ පුදා ගැනීමට පෙරේදා දිනේ කියන්නේ 12 වෙනිදා පෙරවරුවේ ලංකාරාමයේ මිරිසවැටිය සහ ශ්‍රී සම්බුද්ධ ජයන්ති යන විහාරස්ථාන වෙත ගිය අවස්ථාවේදී 8ම ස්ථාන විහාරාධිපති හිමිවරු තමයි මේ පිළිබඳව ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා සමග කෙටි පිළිසඳරකට එක් වෙමින් මේ පිළිබඳව සටහන් කළේ. ඒ වගේම නවක වදකයන්ට එරෙහිව දැඩි ක්‍රියාමාර්ග විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතියේ මේ නවක වදය නැවැත්වීම සඳහා රහස් පොලිසිය නැත්තම් මේ බුද්ධ්‍යංශ යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. මේ පිළිබඳවත් අද මව්බිම පුවත්පතේ වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ අනුව විශේෂයෙන්ම විශ්වවිද්‍යාල පද්ධතිය තුළ කෙරමින් පවතින නවක වදය සම්පූර්ණයෙන්ම තුරන් කිරීමට ජාතික වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒ සඳහා ජාතික බුද්ධ්‍යංශවල සහාය ලබා ගැනීමටත් ආරක්ෂක ලේකම්වරයාගේ පූර්ණ සහයෝගය ලබා දීමට එකඟ වී ඇති බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ 20 වෙනි සංශෝධනය පිළිබඳව කතාවන් ගණනාවක්ම පසුගිය දිනවල ඉඳන්ම වාර්තා වෙනවා. කවුද මේ 20 වෙනි සංශෝධනය කෙටුම්පත් කළේ කියන එක තමයි විශේෂයෙන්ම විපක්ෂය සහ මාධ්‍ය නිතරම ප්‍රශ්න කරන්නේ. මේ පිළිබඳවත් අද වාර්තා ගණනාවක්ම බොහෝ පුවත්පත්වල පළ වෙලා තිබෙනවා. අපි මේ පිළිබඳවත් ඔබට ඉදිරියේදී තොරතුරු ගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ පිළිබඳව මෙන්න අලුත්ම තත්ත්වය. ඒ තමයි 19 අඩුපාඩු පැහැදිලි කරමින් සමගි ජනබල වේගයෙන් රජයට වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බව අද වාර්තා කරන්නේත් මව්බිම පුවත්පතෙන්මයි. ගැසට් කර ඇති 20 වෙනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් ඒ වෙනුවට 19+ වශයෙන් 19
වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පවතින අඩුපාඩු සකස් කොටේ දියුණු කිරීම සම්බන්ධයෙන් වන කරුණු ඇතුළත් වාර්තාවක් සමගි ජන බලවේගය විසින් සකස් කරනු ලැබ ආණ්ඩුව වෙත බාර දීමට නියමිත බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. දෙමළ ප්‍රගතිශීලී සන්ධානයේ නායක මනෝ ගණේෂන් මහතා පැවසුවේ ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරන 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය පළමු පියවරේදීම පරාජයට පත් වී ඇති බව තමයි වාර්තා කරේ. මේ පිළිබඳව සතියන්තයේදීත් විශාල වශයෙන් කතා බහට ලක් වුණා. ඒ අනුව අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා කමිටුවක් පත් කර තිබෙනවා මේ 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය නැවත හදාරීමට. ඒ වගේම විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කරේ මේ ගැසට් කරාට අලුතෙන් 20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක වළංගු නැහැ. අලුතෙන් සංශෝධනයට සංශෝධන ඉදිරිපත් කළා. අලුතෙන් ඒක ගැසට් කරනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. ඒ අනුව සතියන්තයේදී අලි සබ්රි මහත්මයා අධිකරණ අමාත්‍යතුමාගෙන් ප්‍රශ්න කරාට පස්සේ මාධ්‍ය වේදින ඔබතුමාද මේ 20 වෙනි සංශෝධනය කෙටුම්පත් කළේ කියලා එතුමා කිව්වේ එතුමා නෙවෙයි කියලා. ඒ වගේම මේ පිළිබඳව විමල් වීරවංශ මහත්මයාගෙන් ඇහුවට පස්සේ එතුමත් කිව්වා අපි දන්නෙත් නෑ කවුද මේක කෙටුම්පත් කළේ. නමුත් අලි සබ්රි මහත්මයා තමයි මේක ඉදිරිපත් කළේ කියලා මාධ්‍ය මණ්ඩලයට කොහොම වුණත් ජී.එල්. පීරිස් මහත්මයා ප්‍රකාශ කරේ මේ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් වගේ මේ කවුරුත් තනි පුද්ගලයෙක් මේක තනියම මේ ගෙදරට වෙලා හදන එකක් නෙමෙයි. මේක සාමූහික ප්‍රයත්නයක්. ඒක නිසා මේක රජය ඉදිරිපත් කරපු එකක්. ඉතින් ඒ අනුව වෙනස්කම් තියෙනවා නම් ඒ වෙනස්කම් කරලා ජනතාවට සවන් දීලා ගැළපෙන 20 වෙනි සංශෝධනයක් ගෙනෙන බව තමයි ආණ්ඩු පක්ෂය මගින් ප්‍රකාශ කරන්නේ. කෙසේත් විපක්ෂය ප්‍රකාශ කරන්නේ මේ 20 වෙනි සංශෝධනයට වුණු විරුද්ධයි. මේකෙන් එක් පුද්ගලයෙකුට බලය ඒක රාශී වෙනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මෙහි තිබෙන ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් හඳුනාගෙන ඔවුන් 19 +1ක් තමයි ඉදිරිපත් කරන්න කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත් පත. ඒ වගේම වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ තදින් සිටී කියලා තව වාර්තාවක් තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කිරීමට ඉදිරි සතිය තුල කටයුතු නොකළහොත් සැප්තැම්බර් 21 වෙනිදායින් ආරම්භ වන සතිය තුල දැඩි ක්‍රියාමාර්ගයකට අවතීර්ණ වීමට වෛද්‍ය සංගමය තීරණය කර තිබෙන බව තමයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනේදී මව්බිම පුවත්පත. රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විධායක සභාව මෙම තීරණය ගත් බව වෛද්‍ය සෙනාල් ප්‍රනාන්දු මහතා ප්‍රකාශ කරනවා. විශේෂයෙන්ම වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කිරීම, වසර දෙකකට ආසන්න කාලයක් වෛද්‍ය සභාවේ පුරප්පාඩු වී ඇති ඡන්දයෙන් පත්වන සමාජිකයන් සඳහා මැතිවරණය පැවැත්වීමට පියවර ගැනීම, ඒ වගේම වෛද්‍ය සභාවේ ස්වාධීනත්වය රැකිය හැකි සභාපතිවරයෙකු පත් කිරීම, පසුගිය රජයේ සමයේ සිටි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා පත් කළ තම පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලයේ වෛද්‍යවරුන් වෛද්‍ය සභාවෙන් ඉවත් කිරීම සහ පවතින මූලධර්ම උල්ලංඝනය කරමින් වෛද්‍ය සභාව පත් කිරීම යන කාරණා සැලකිල්ලට ගනිමින් මේ ඉදිරි තීරණ ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබ තමයි වාර්තා කරන්නේ. කෙසේත් මේ තීරණය තරමක් තීව්‍ර වුණේ විශේෂයෙන්ම මේ රුසියාවේ විශ්වවිද්‍යාල 3ක් අපි අසාදු ලේඛනයකට එකතු කිරීමත් සමග ඊයේ දිනේදී වාර්තා කරලා තිබුණා. ඇත්තටම මේ වෛද්‍ය සංගමය ප්‍රකාශ කරලා තිබුණා කියලා රුසියාවේ මේ විශ්වවිද්‍යාල 3 අසාදුගත ලේඛනය කරේ අත්වැරදීමකින් කියන කාරණයක් එක්ක තමයි මේ මං හිතන්නේ මේ සාකච්ඡාව නැවතත් තරමක් තීව්‍ර වුණේ. කෙසේදත් රුසියාවත් එක්ක වැඩ කරන එකේදී පරිස්සමෙන් වැඩ කරන්න අවශ්‍යයි. ඔබට මතකයි මීට පසුගිය රජයේ පවති සමයේදීත් ඇස්බෙස්ටස් තහනම සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි කතාවක් ඇති වුණා. ඒ අනුව අවසානයේදී සිදු වුණ ඇස්බෙස්ටස් තහනම කෙසේ වෙතත් ලංකාවෙන් අපනයනය කරන තේවල කුරුමිනියෙක් හිටියා කියලා ලංකාවෙන් තේ ආනයනය රුසියාවට තහනම් කරන්න සූදානම් වුණා. ඒ අනුවම මේ විශේෂයෙන්ම රුසියාවේ වෛද්‍ය ආයතන 3ක් අසාදු ලේඛනය කිරීම පිළිබඳව රුසියාව දැඩි විරෝධය පළ කරලා තිබුණා. ඉතින් මේ දේශපාලන සහ දේශාන්තර සහ රාජ්‍යතාන්ත්‍රික මට්ටමේ ගනුදෙනු බේරා ගැනීමේදී තාමත්ම පරිස්සමෙන් නීතියට අනුකූලව සහ හිත් නොරිදෙන ආකාරයට කර ගැනීම තමයි මං හිතන්නේ ඉතාමත්ම වැදගත්. ඒ තොරතුරු ඔබට ගෙනාවේ මව්බිම පුවත්පතෙන්. මං හිතන්නේ වෙලාව හරි අපි කෙටි විරාමයක් සඳහා පාලක මැදිරියත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න. තවත් පුවත් බොහෝමයක් තිබෙනවද ජාතික පුවත්පත් වලින් සදුදා දිනේදී ගෙනෙන්න. Before that, let's take a short commercial break and we'll be right back with more stories. Stay tuned. This is Wake Up With That. Welcome back. You are watching Wake Up With That. Before the break was the main stories from Daily Mirror and Maubima newspaper. Now let's take a look at Ceylon today. While there's a discussion on 20th Amendment and many other things, still the UNP is struggling to resolve their leadership issue. And today is a critical day for UNP because according to some other news reports, they are going to make a decision on UNP leadership today at their working committee meeting. And here we go on the Ceylon today main story. At UNP's working committee meeting, Ranil earmarks his skin
Ruwan as deputy and moves the foot to nominate Ravi K to the post by another faction. Today reports on Ceylon Today. The promise given by UNP leader Ranil Wickremesinghe to the country and supporters that he would appoint a young person to the UNP leader's post will not be fulfilled at the today's working committee meeting. A senior UNP working committee member told Ceylon Today. According to him, what's actually going to happen today is the appointment of the deputy leader of the UNP. So again, as you can see, the chronicle issue of the UNP that it was earlier reported that they are going to appoint the leader, but however, according to Ceylon Today, if this report is right, that they are not going to appoint the leader, but the deputy leader, according to Ceylon Today. So let us see what would be the future of UNP, and they are finding it difficult to still pick the right person for the leadership, and there is still a debate and a discussion going inside the party. And here we go with the report as we expressed on the 20th amendment. Report on 20th amendment to PM tomorrow. The report on the committee appointed by the Prime Minister to study the 20th amendment to the constitution is due to be handed over to Prime Minister Mahinda Rajapaksa tomorrow. The committee comprises of the members led by Minister Professor G.L. Piris, and this committee due to meet in Colombo today at 6 p.m. and it is also reported that a lengthy discussion will be held on the proposal submitted regarding the 20th amendment to the constitution. And the committee led by Professor G.L. Piris comprises of Minister Nimal Siripala de Silva, Bimal Veerawan, Sudhya Gammapila, Ali Sabri, and State Minister Susil Premajayantha and S. Vielendran as members of the parliament, and also Dilan Pereira and Premnath C. Dolawatta. And today there are two main stories from the Abhayarama chief incumbent, that is Muruthettu Anand Thera. 19th and 20th amendments, Buddhist monks want neither, says Venerable Anand Thera, and wants a constitution respecting interest of all Sri Lankans. The chief incumbent of the Abhayarama temple in Colombo, Muruthettu Anand Thera, stated that the Buddhist monks want neither the 19th nor the 20th amendment, and they prefer a whole new constitution instead, according to this report. At the same time, Venerable Anand Thera wanted the cattle slaughter and beef import to be expedited. The chief incumbent Abhayarama temple Muruthettu Anand Thera further said that the complete ban of cattle slaughtering, including importation of beef, while insisting the ban should be expedited, according to another report on Ceylon Today. In the meantime, army orientation for 50,000 graduates begins. The army orientation training program for 50,000 graduates recruited to the public sector in line with the President Saubhagya Dakma Vistas for Prosperity and Splendor policy statement, and on the directions of President Gotabaya Rajapaksa to the army begins in phases on Monday, that is today on 14th, in 51 island-wide army centres, including security forces headquarters and regimental headquarters and training schools, reporting today on Ceylon Today. At the meantime, there is a strike by the inmates in Busa prison. So, Busa strike continues, numbers dwindle, according to Thamina Razik's report. The hunger strike launched by several inmates, including infamous underworld figures detained in Busa prison based on several demands, continues for the 5th day, with 15 strikers of the original 40 reporting today on Ceylon Today, as per their one of the main stories. And in the meantime, Lankan maid tortured to death in Kuwait, Arab sponsors arrested. Another report on Ceylon Today, very unfortunate. A Kuwait couple was arrested yesterday over the alleged torture and murder of their Sri Lankan maid. A topmost official with the Foreign Employment Bureau said to Ceylon Today, as per this report on their front page. අපි දැන් බලමු ලංකාදීප පුවත්පතේ ප්‍රධාන පුවත් කිහිපයකට තමයි මීළඟ අවධානය යොමු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලංකාදීපයේ අද ප්‍රධාන පුවතෙන් වාර්තා කරන්නේ කෙමිකල් කිලෝ 275ක්, සීනි පැණි බෝතල් 138ක්,
රසායන ජාවාරම් තේ කම්හල වටලයි කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ. ඡායාරූපයක් සමගම එක් කර තිබෙනවා කසල තේ වලට කලවම් කළ රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇතුළත් ඡායාරූපයක් සමගින්. මේ අනුව වාර්තා කරන්නේ CCTV කැමරා ඔත්තුකරුවන් දාගෙන වැඩේ දිගටම STF වෙස්වලාගෙන ගිහින් තමයි මේ වැටලීම කරලා තිබෙන්නේ කියලා තමයි ලංකාදීප පුවත්පතද වාර්තා කරන්නේ. තේ කුඩු වලට රසායනික ද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර කර දේශීය හා විදේශීය වෙළඳපොළට නිකුත් කරන උඩුනුවර වේලාම්බඩ ප්‍රදේශයේ තේ කාර්මාන්ත ශාලාවක් වටලා තේ කුඩු කසල තේ සමග විවිධ වර්ගයේ රසායනික ද්‍රව්‍ය කිලෝ 275ක් සීනි පැණි බෝතල් 138ක් හා හඳුනා නොගත් අමුද්‍රව්‍ය රසක් අත්අඩංගුවටගත් බව විශේෂ කාර්ය බලකාය ප්‍රකාශ කරනවා. ඉතින් මේ තේ වලට කසල කලවම් කිරීම ඉතාමත්ම විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙන්නේ. මොකද මේ මගින් අපි කියන්නේ සිලෝන් ටී කියන ලංකාවේ තේ සන්නාමයට විශාල බාධාවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳව තවදුරටත් වාර්තා කරන ලංකාදීප පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ විශේෂ කාර්ය බලකාය සහ තේ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් කණ්ඩායමක් විසින් වැටලීමක් සිදු කර මෙම බහණ්ඩ තොගය අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුව අතර කර්මාන්ත ශාලාවේ ගබඩාවටත් සීල් තැබූ බව තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ වගේම අද වාර්තා කරනවා කන්දකාඩුවෙන් පැනලා හැංගිලා මන්නාරම් දුම්රියපොළ තහනම් කලාපයක් කෝච්චි නතර කර තිබීමක් නැහැ කියලා තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවද ලංකාදීප පුවත්පතේම. ස්ථානාධිපති ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලයේ හමුදාවේ දෙකක් නිරෝධායනයට යවූ බවත් අතුල බණ්ඩාරය අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතට. කන්දකාරු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් පැන ගිය කොරෝනා අසාධිතයෙකු විය හැකි බවට සැක කෙරෙන පුද්ගලයෙකු පෙරේදා සවස මන්නාරම දුම්රිය ස්ථානයේදී යුද හමුදා නිලධාරීන්ට හසුවීමෙන් පසු එදින සවස 6 සිට එම දුම්රිය ස්ථානයේ తాවකාලික වසා දැමීමට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කර බව තමයි වාර්තා කරන්නේ. කවුරු හරි මන්නාරමේ දුම්රිය ස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒක වහලා තිබ්බොත් එහෙම දැන් පුදුමයටපත් වෙන්න එපා. මේ කොරෝනා තත්ත්වය නිසා මේ එක් පුද්ගලයෙක් පැන ගියපු නිසා තමයි මේ තීරණය අරගෙන තිබෙන්නේ. ඒ වගේම අටලුගම ඇසිඩ් බූලි දෙදෙනාගේ තවත් රහස් හෙළි කියන තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සහල් ලොරිවල සඟවා පොළොන්නරුවේ සිට දකුණට ගිනියවි උණ්ඩේවලා මදුෂ්ට කැවුමාට හවුල් තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට කියලා තද වාර්තා කරනවා ලංකාදීපේන්ම. ඒ වගේම මීගමු කොච්චිකඩේ Facebook සොමියක් වටලා ගංජා 130ක් අල්ලයි කියලා ඔක්කොම මේ පාතාලය සහ මත්ද්‍රව්‍ය මත්කුඩු සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු අද ගණනාවක්ම වාර්තා කරනවා විශේෂයෙන්ම ලංකාදීප පුවත්පත. ඒ වගේම රාජ්‍ය නාට්‍යවල පැවැත්වුණ පසුගිය දිනවල යනුව රාජ්‍ය නාට්‍යවල හොඳම නළුවා තිරණ නිලිය සිලිඳු කියලත් වාර්තා කරනවා අද ලංකාදීප පුවත්පතේම. ඒ අනුව බුද්ධ ශාසන ආගමික සහ සංස්කෘතික කටයුතු අමාත්‍යාංශය සංස්කෘතික කටයුතු දෙපාර්තමේන්තුව සහ රාජ්‍ය නාට්‍ය උපදේශක සභාව එක්ව 48 වෙනි වරටත් සංවිධානය කළ රාජ්‍ය නාට්‍යවල 2020 සම්මාන උළෙල නෙළුම් පොකුණ රඟහලේදී 11 වෙනිදා පැවැත්වුණා. එහිදී දිගු නාට්‍යාංශයේ හොඳම නළුවා ලෙස මගුල් කපුවා නාට්‍යයේ තිලින වර්ණජිත් රංගන ශිල්පියා සහ එම අංශයේ හොඳම නිළිය ලෙස සම්මාන ලැබූ අතරමැදියා නාට්‍යයේ සිලිඳු රංවලගේ ඡායාරූපයක් අද පළ කරනවා ලංකාදීප පුවත්පතේ. වගේම ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය එරික් ඉලියප්පයාරච්චිගේ පේත කෘතියට ලැබුණු බවත් අද වාර්තා කරනවා. සාහිත්‍ය මාසයට හා කොළඹ ජාත්‍යන්තර පොත් ප්‍රදර්ශනයට සමගාමීව ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය වාර්ෂිකව සංවිධානය කරන ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන උළෙල මෙවර 14 වෙනි වතාවටත් කොළඹ බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මාන්තර ශාලාවේදී පෙරේදා පැවැත්වුණා. එදී වසරේ ප්‍රශස්තතම කෘතියට හිමි ස්වර්ණ පුස්තක සම්මානය හිමි වුණේ එරික් ඉලියප්පයාරච්චි මහතා විසින් රචිත එස් ගොඩගේ සහ සහෝදරයෝ සමාගම ප්‍රකාශිත කර පේත කෘතියට කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ ලංකාදීප පුවත්පතේ. ඒ වගේම තවත් කෙටි පුවත් කීපයක් ඔබට ඉතා ඉක්මනින් ගෙනෙන්න මම සූදානම්. මින් එකක් තමයි 20 අධ්‍යයනය අගමැති කමිටුව අද රැස් වෙන බව වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම මේ ජාප ප්‍රතිසංවිධාන කතා අද කෘත්‍යාධිකාරියේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම බදුල්ල කොළඹ රාත්‍රී තැපැල් දුම්රියේ පමාවක් තිබෙනවා. ලංකාදීප පුවතෙන් පසුව වාර්තාවක් වහාම කැඳවලා තිබෙන බවත් වාර්තා කරනවා. ඒ වගේම මෙන්න නැවත වරක් එච්චරම සුබදායක නොවන ඒත් මත්ද්‍රව්‍ය පාතාලය සම්බන්ධ පුවත් කිහිපයකුත් වාර්තා කරනවා. වෙලේසුදාගේ නංගි අනියම් සැමියා වියදුරු කේරළ ගංජායක් අත්අඩංගුවටගෙන තිබෙනවා. ඒ වගේම අරාබි රටවලට බියෙන් මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහිවන්න කලින් ආණ්ඩුවට කොන්දක් තිබ්බේ නැහැ කියලා එවක නීතිය සාමය ලේකම් කොමිසමට ප්‍රකාශ කර බවත් වාර්තා කරන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පතේ පළමු පිටුවෙන්. Now let's take a look at the Daily Financial Times, which reports and covers most of the economic matters pertaining to Sri Lanka. And there are a couple of very interesting and important stories. While we all fighting with a COVID-19 pandemic and a 20th amendment and a new constitution
drug menace and the underworld stuff, it all boils down to one main thing, and that is economics. And here the main story from Daily Financial Times: port to a pivoting pharma industry. President announces new plans to meet 50% of country's pharmaceuticals requirement locally within 3 years, and Sri Lanka spends about 130 billion on pharmaceutical imports, and government move aimed at saving 60 billion annually, and also dedicated zone in Hambantota for export oriented pharma companies, and another in Anuradhapura for those who cater for the local market. And also 25 medium scale businesses are prepared to invest about $300 million to meet the local demand of pharmaceuticals, and also the registration process of locally manufactured pharmaceuticals to be simplified. At the same time, President says measures will be taken to produce a new medicine every month, and 100 pharmacies to be set up in Satosa and Coop supermarkets chains to sell SPC products. Have been the directions from His Excellency President on making to cover 50% of Sri Lanka's pharmaceuticals, and making Sri Lanka 50% self sufficient, in other words, in pharmaceuticals, according to this news report. So the government strategy has been, again, they have been targeting certain sectors of the economy, and pharmaceuticals have been one of the main sectors. So they expect to bring more investment, providing more land and investment opportunities in the Hambantota export zone as well as in Anuradhapura for new companies, especially the medium scale companies, to those who wanted to start pharmaceutical manufacturing. And the government expects by 2022-2023 to cover 50% of Sri Lanka's local pharmaceuticals. At the moment, about 130 billion Sri Lankan rupees or nearly about less than $1 billion being spent on importing pharmaceutical products. However, we have to make sure that manufacturing pharmaceutical is not an easy task, because you have to comply with the World Health Organization and most of the pharmaceutical and world safety and compliance guidelines. But it would be an interesting to see how we can compete in this sector, and it is not only the manufacturing, the price has to also be competitive for people to buy and even to compete in exports markets. So let us see how this will roll out according to this report on Daily Financial Times. The next main important thing is the export numbers. So EDB chief Mr. Prabhat Subasinghe renews calls for export diversification. So the numbers for exports have been revealed for August as well. So August exports stands at $947 billion, which is a slight drop compared to the previous year, but however we are pretty much in the range of $1 billion exports, and it looks pretty much that the exports have been rebounded from the COVID-19 pandemic in April. We dropped to about 282 billion, and it picked up to 500 million. I beg your pardon, 282 million in April, and it picked up to 586 billion in June. So now it has been again back to 1 billion or 947 million according to this report. However, these are the highlights of the statement by Mr. Prabhat Subasinghe, the chairman of EDB. Says export product and market diversification seriously lacking, and if addressed fast can create more billion-dollar industries for Sri Lanka. And he stresses need to create significant export market in Asia. Says China FTA will certainly help, and also exports near $1 billion for third consecutive month despite COVID-19 impact. And also August and first 8 months export performances down by 19% on year-on-year basis, and services exports down by 14%, and also traditional exports dip, whilst value-added segments and new product sectors show positive growth. Earnings from PPE export up by 38% to $542 million, and exports to US and UK down, and shipments to China up by 34.37% in August according to Prabhat Subasinghe. And export performance of the major sectors in August have been again back to normal according to this report.
In the meantime, fabric and apparel accessory manufacturers want furnace oil price reduced, says Ceylon Petroleum Corporate. Rates are expensive and compared to India and Pakistan, local manufacturers can save about $2 billion US spent on oil imports if competitiveness improved via lower or comparable furnace oil prices, according to a report from Charumani De Silva today on Daily FT. And also, stock market turns resilient to progress beyond pre-COVID-19 levels. ASPI up 18.97 since reopening, and S&P and SL20 index higher by 21%. Market capitalization up by rupees 235.5 basis since 11th May, and year to today daily average turnover at rupees 1.35 billion, highest since 2014, and average number of daily trades up by 73% from 2019 and 133% from 2018, according to this report. So that's basically the main points from Daily FT. My final story from the Daily Financial Times front page is Finance Ministry revokes suspension of CSR activities of SOEs. The suspension lifted after 10-month ban on CSR activities including sponsorships, donations and advertisements. Activities can recommence within situated instructions. Another report on Daily Financial Times today on according to today's newspaper reports. With that, we are taking our second commercial break. We have Dinamina and Daily News newspapers to be reviewed, and also cartoons and the sports news to be brought to you, and all that is after this short commercial break. Stay tuned. This is Wake Up With That. Welcome back. You are watching Wake Up With That, your favorite morning TV program. Today is the 14th of September, and we brought to you the main stories from almost all the newspapers except from Dinamina and Daily News. Let's take a look at the front page important stories which we haven't covered from the other stories, other newspapers from Dinamina. First of all, Dinamina පුවත්පතේ අද පුවත් කීපයක් ඔබට ගෙනෙන්න කැමති, විශේෂයෙන්ම අනික් පුවත්පත්වල වාර්තා කර නොතිබූ පුවත් කීපයක්. 20න් රාජ්‍ය සමාගම් ඉගෙන ඉවත් කළා කියලා බිමල් රත්නායක මහත්මයා ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ 3න් 2 රහස් ඡන්දයකදී වෙනස් වෙනවා කියලා එක්සත් ජාතික පක්ෂය ප්‍රකාශ කරනවා, ප්‍රකාශ කිරීමකුත් අද තිබෙනවා දිනවෙන පුවත්පතේම. ඒ වගේම මන්ත්‍රී ආරක්ෂාව තර කරන්න කිරියල්ල සහ රංජිත්ගෙන් ඉල්ලීම් කියලා තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක පුරවරවල සියලු පිවිසුම් මාර්ග හදන්න අගමැතිගෙන් උපදෙස් කියලා තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා දිනමින පුවත්පතේම. ඒ වගේම පක්ෂයේ මතයට පටහැනි ප්‍රකාශ කරන්න එපා, පොහොට්ටු එළියකම් මන්ත්‍රීවරුන්ට දන්වලා තිබෙනවා. අද ඒ පිළිබඳව තමයි දිනමින පුවත්පතේ වාර්තා කර තිබෙන්නේ. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේත් මේ පිළිබඳව තමයි මූලික වශයෙන් වාර්තා කරන්නේ. ඩේලි නිවුස් පුවත්පතේ කාරණා දෙකක් මූලික වශයෙන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. එකක් තමයි මේ අලුත් අපනයන සංවර්ධන කලාප පහක් පිළිබඳව වාර්තා කරනවා. 5 new EPZs in next 2 years. The government will establish 5 export processing zones in next 2 years, according to DB Chanaka reporting today on Daily News. At the same time, 400-acre farmer investment zone to be set up, 25 investors to pump over $300 million US, says Professor Channa Jayasumana on pharmaceutical revamping today on Daily News. අපි දැන් ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමති විශේෂයෙන්ම මව්බිම පුවත්පත සහ පුවත්පත් ගණනාවක ඇතුළු පිටු වාර්තා කිහිපයකට. එනවා අපි බලමු මව්බිම පුවත්පතේ ඇතුළු පිටු වාර්තා කිහිපයකටයි මම මුලින්ම ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්නේ. මේ මව්බිම පුවත්පතේ විසංවාද අතිරේකය දේශීය කලා නිර්මාණ ලෝකයට රැගෙන යන්න අපි තවම හිතලවත් නැහැ කියලා සබරගමු සවියේ හිටපු උපකුලපති මහාචාර්ය රෝහණ වැලිආරච්චි මහත්මයා තමයි එලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ. සමාවන්න රෝහණ මහලියනාරච්චි මහත්මයා තමයි එලෙස ප්‍රකාශ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේ දේශීය කලා නිර්මාණ ලෝකයට අරන් යන ක්‍රමය ගැන අපි තාම හිතලවත් නැහැ කියලා තමයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතද වාර්තා කරනවා ජනපති 8ම ස්ථානයේ වැඳ පුදා ආශිර්වාද ලබාගත් අවස්ථාවත් අද වාර්තා කරන්නේ මව්බිම පුවත්පත. ඒ අනුව පසුගිය සෙනසුරාදා දිනේදී එතුමා 8ම ස්ථානය වැඳ පුදා ගත්තා. ඒ වගේම ඖෂධ නිෂ්පාදනය සඳහා ආයෝජකයන්ට
ආයෝජනයට එක්වන්න ජනපතිගේ ඖෂධ නිෂ්පාදන ආයතන වෙත ආරාධනයක්. ඖෂධ නිෂ්පාදනයෙන් බිලියන 60ක වාර්ෂික ඉදිරියක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සෑම මාසකම නව ඖෂධයක් නිෂ්පාදනය කරන්න කියලා තමයි එතුමා ඉල්ලා තිබෙන්නේ. මව්බිමයි එම වාර්තාව ගෙනෙන්නේ. ඒ වගේම ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් යටතට අවශේෂ වනාන්තර පත් කිරීම විනාශකාරී අපරාධයක් කියලා ප්‍රකාශ කරන්නේ මන්ත්‍රිණී රෝහිණී කවිරත්න. ඇය මාතලේ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමිය. මධ්‍යම පළාතේ වනාන්තර හෙක්ටයාර 22668ක් විනාශ වෙනවා. වත්මන් ආණ්ඩුව සෞභාග්‍ය කරා යන්න හදන්නේ කැලෑ ටික විකුණලා රටේ හදවත බඳු මධ්‍යම පළාත රැක ගැනීමට සියලු දෙනා එක්විය යුතුයි කියලයි මන්ත්‍රිණී කවිරත්න මහත්මිය ප්‍රකාශ කරන්නේ. මව්බිමයි එම වාර්තාව ගෙන එන්නේ. ඒ වගේම මව්බිම පුවත්පතේම තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ මේ අන්තර්ජාලය ඔස්සේත් ඊට පෙර අද සිට තෝරාගත් මාර්ගවල මන්තිරු නීතිය ක්‍රියාත්මක වන බව තමයි මව්බිම මේ වාර්තා කරන්නේ. අපි ඔබට මේ පිළිබඳව ගෙනාවා. ඒ වගේම දරුණුතුම ගණේ අපරාධකරුවන්ගේ අසාධාරණ ඉල්ලීම් වලට අවධානය යොමු කරන්න බැහැ කියලා තමයි අද වාර්තා කරන්නේ මේ මව්බිම පුවත්පතම. මම අපිට කලින් සඳහන් කර ආකාරයට මෙන්න මව්බිම පුවත්පතේ තවත් පුවතකින් අද වාර්තා කරන්නේ ගව ඝාතනයට එරෙහිව පනත සම්මත කරගමු කියලා මේ මුරුත්තොටුව ආනන්ද ස්වාමින් වහන්සේගේ ප්‍රකාශය. ගවමස් ආනයනයත් වහාම තහනම් කළ යුතුයි කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. රටට අවශ්‍ය අලුත් ව්‍යවස්ථාවක් මිස පැලස්තර සංශෝධන නෙවෙයි කියලත් උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම විමල් වීරවංශ මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ 20 වෙනි සංශෝධන කෙටුම්පතේ අඩුපාඩු හඳුනා ගන්න කමිටුවක් පත් කළා. පූර්ණ ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා වෙනසක් රටට අවශ්‍යයි. අපට ලැබුණු සුජාත ජනවරමට 19 වෙනි සංශෝධනයෙන් හෙලා ඇති අකුල් වෙනස් කළ යුතුයි කියලයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඒ වගේම රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ කැබිනට් මණ්ඩලය වැඩි කරන්න කියලා ජනතාව ඉල්ලුවද? 20 වෙනි සංශෝධනය හැදුවේ මරාගෙන මරන බෝම්බකාරයෙක්ද? මේ සංශෝධනය ගෝඨාභයගේ හා මහින්දගේ දේශපාලනයට විනාශකාරී. ප්‍රතිසම්පාදන විගණන කොමිෂන් අහෝසි කිරීමට හේතුව කුමක්ද කියලයි එතුමා ප්‍රශ්න කරන්නේ. ඒ අනුව ඒ වගේම වාසුදේව නානායක්කාර මහතා රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමා ඒ වගේම අමාත්‍යතුමා ප්‍රේමලාල් ජයසේකරට මරණ දඬුවම දුන්නෙත් පාර්ලිමේන්තු වෙන්න දුන්නෙත් අධිකරණයයි. ෆොන්සේකාගේ ප්‍රශ්නයයි ප්‍රේමලාල්ගේ ප්‍රශ්නයයි එකිනෙකට වෙනස්. අධිකරණයේ කටයුතු වලට ආණ්ඩුවේ සම්බන්ධයක් නැහැ කියලයි එතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ. මේ හාමුදුරු නමක් අපවත් වීම පිළිබඳවත් වාර්තා කරනවා අද මව්බිම පුවත්පතේ. මේ ඊට කලින් පළාත් සභා ක්‍රමය අහෝසි කළ යුතුයි කියලා තවත් වාර්තාවක් තිබෙනවා මව්බිම පුවත්පතේම. රටේ නීතිය සහ සාමය වනසන පළාත් සභා අනවශ්‍ය බරක් කියලයි වාර්තා කරන්නේ අද දිනේදී අක්මීමන දයාරතන ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ විශේෂයෙන්ම ඩෙන්මාර්කේ ඥානදීප මහනාහිමියන්ගේ ආදාහන පූජෝත්සවය අද ඇද්දත කළ පුදබිමේදී පැවැත්වෙන බව කනගාටුවෙන් දනුම් දෙන්න කැමති. වසර 50ක් වනගතව බවුන් වනමින් සසරින් එතරවීමට ජීවිතය කැප කළ අපවත් වී වදාළ ඩෙන්මාර්කේ ඥානදීප හිමිපාණන් වහන්සේ අපවත් වූ පුවත සමාජ දාලා වෙබ් අඩවි ඔස්සේ විශාල වශයෙන් වාර්තා කර තිබුණු බව මතක් කරන්න කැමතියි. එම ආදාහන පූජෝත්සවය අද දිනේ තමයි පැවැත්වෙන්නේ. ඒ තොරතුරු ඔබට ගෙනාවේ මව්බිම පුවත්පතේ ඇතුළු පිටුවෙන්. අපි තා ඉක්මනින් ක්‍රීඩා පුවත්වලට ඔබගේ අවධානය යොමු කරන්න කැමතියි. නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරන්නේ ක්‍රීඩා ආර්ථිකය ඩොලර් බිලියනයක් දක්වා වර්ධනය කරනවා කියලා. එතුමා ඇත්තට මේ සර්ෆින් කණ්ඩායම් හමුවෙමින් තමයි ඊයේ මේ බව ප්‍රකාශ කරේ. එතුමා ප්‍රකාශ කරේ විශේෂයෙන්ම පිටරට යවන ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, ක්‍රීඩා ඇඳුම්, ඒ වගේම සංචාරක කර්මාන්තය ඇතුළත් කරලා මේ ක්‍රීඩාව හා බැඳුණු බිලියනයක ආර්ථිකයක්, නිකන් බිලියනයක් නෙවෙයි ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියනයක ආර්ථිකයක් හදන්න එතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා තමයි නාමල් රාජපක්ෂ ක්‍රීඩා අමාත්‍යතුමා ප්‍රකාශ කරේ. ඒ වගේම LPL ක්‍රීඩක වෙන්දේසිය ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා එන්ජි මාලිංග තිසර දසුන් ජනිත් ඉහළම තැනක් කියලා තමයි වාර්තා කරන්නේ අද මව්බිම පුවත් පතෙන්. ඒ වගේම මෙවර IPL තරගාවලියට ඇමරිකානුවෙක් රිංගයි කියලාත් වාර්තා කරනවා. යනු 29 හැවිරිදි වේග පන්දු වෙන අලි ખાන් නයිට් රයිඩර්ස් කණ්ඩායමට එක්වීමට නියමිත බව තමයි මව්බිම වාර්තා කරන්නේ අද දිනේ ක්‍රීඩා පුවත් වෙතින්. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න අප තෝරාගන්නේ සුපුරුදු පරිදි කාටූන්. අද දිනේදී මුලින්ම තෝරගන්නවා සිලෝන් ටුඩේ පුවත්පතේ MD වීරරත්නගේ කාටූනය. Ceylon Today cartoon shows President Gotabaya Rajapaksa packing and unpacking 19th and 20th. So he takes what is from the 19th and packing back to the 20th box. And where comes the former president and the current prime minister? Best things are
in this, and he brings the another box which is the 18th Amendment according to MD Veeraratna's cartoon today on Ceylon Today. මෙන්න පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටුනය ලංකාදීප පුවත්පතේ අද වාර්තා කරන්නේ උපවාසකාරයින්ගේ උපවාස තියෙන්නේ දවස් 2යි. තැමිලි වතුර වීදුරුවක් දුන්නාම උපවාසය ඉවරයි කියලා ආරක්ෂක ලේකම් කියනවා. පංචායුධ කුමාරයටත් වැදුනද සර් කියලා තමයි අහන්නේ අද ලංකාදීප පුවත්පතේ පංකජ රවින්දගේ සරදම් කාටුනයෙන් පළමු පිටුවෙන්. ඒ වගේම මෙන්න MD වීරරත්නගේ මර්සිපාල කාටුනේ අද මව්බිම පුවත්පතේ පැරදුණු මන්ත්‍රීලා තවම නිල නිවාසවල ඉන්නවලු. අනේ මර්සිපාල කියනවා පව් එයාලා පැරදුනා කියලා තාම දන්නේ නැතුව ඇති කියලා තමයි අද මර්සිපාල කියන්නේ MD වීරරත්නගේ කාටුනේන්. අද දවසේ වැඩසටහන අවසන් කරන්න තෝරාගන්නේ විදුර අබේනායකගේ දවසේ පද 4. නීතියටත් වඩා ජනතාව ලොකු වෙලා ඇමති සනත් අව අදහසක් පළ කළා. යමක් කියන්නට පෙර ටිකක් ඉවසලා කීවොත් හොඳයි නීතිය ගැනත් සලකලා කියලා තමයි අද විදුර අබේනායක සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රීතුමාට අවවාද කරන්නේ නීතිය ගැනත් සලකලා ප්‍රකාශ කරන්න කලින් කියන්න කියලා. That's all what we have for today on this beautiful Monday morning, and we are planning to wrap up our show for Monday, and we'll see you tomorrow sharp at 6:25 am. You take care and have a good day. It's a rainy day, but have a good day and have a wonderful week ahead. Take care. Bye bye.